βασικοί ομιλητές της ημέρας είναι ο κύριος Stephen Gageler, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αυστραλίας και ο καθηγητής και πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός, πολλάκις υπουργός, επί 27 χρόνια βουλευτής, ο κύριος Evangelos Venizelos. Τους παρακαλώ να έρθουν στο βήμα και πρώτος θα μιλήσει ο κύριος Gageler. Our first keynote speaker, Chief Justice of the High Court of Australia, Stephen Gageler, is a graduate of the Australian National University and has postgraduate qualifications from Harvard University. He was admitted as a barrister of the Supreme Court of New South Wales in 1989 and was appointed senior counsel in 2000. He practiced as a barrister extensively throughout Australia, principally in constitutional law, administrative law, and commercial law. Stephen Gageler was appointed as Solicitor General of Australia in 2008. While Solicitor General, he was appointed to the High Court in October 2012. On 6 November 2023, Justice Stephen Gageler became the 14th Chief Justice of the High Court, the highest court of the Australian judicial system. Stephen Gageler has been a member of the Permanent Court of Arbitration between 2009 and 2015 as Solicitor General, and again from March 2024 as Chief Justice of Australia. He's a distinguished man who is going to give us his wisdom. Well, thank you. It is wonderful to be here. It seems to me that there are two sorts of people attending this conference. There are the Greeks and there are the Philhellenes. You can tell by my complexion and by my pronunciation that I am not a Greek, but I assure you I am a Philhellene. So I apologise to the Greeks in advance because I am going to mangle your ancient and beautiful Greek language as I attempt sincerely to pronounce some words. Joe Salonitis has been tutoring me, and yet I am not able to pronounce a G like a Y. Now, it's very difficult because I have the word logos in my speech. In fact, the title of my speech, my presentation today, is From Logos to Likes, Defending Reason, Injustice in the Digital Age. I'll say that again. From Logos to Likes, Defending Reason, Injustice in the Digital Age. I like that title. I think it is rather catchy, and I think it is rather clever. I wish I had thought of it. I did not. The title was created by explaining the theme of the presentation to an AI program, asking the program to come up with a title and then refining the suggestions that were generated by the AI program. The result was a title that perfectly expresses the theme of the presentation. And the result is also a title that, through the manner of its generation and the slightly provocative form of its expression, perfectly illustrates the theme of the presentation. So the theme of my presentation is the relationship of law to reason and of law to passion. It is about the reliance of law on reason. It is about the suppression through law of passion. It is about the vulnerability of law to the resurgence of passion. And is about the contemporary challenge to the rule of law
posed by the resurgence of passion under the influence of information technology. The theme unfolds in a tale which I propose to tell in 3 parts. Each part is set in a different location and in a different time period. The parts progress chronologically and they expand geographically. As you would expect, part 1 is set here in Athens in the classical age. It is the tale of the emergence of the distinct constitutional function of adjudication, that is, the resolution of grievances through the reasoned application of law to facts to the exclusion of passion. It is the tale of the dawning of the concept of the rule of law. The oracles of the classical age in my telling of this tale are Evangelos and Aristotle. Part 2 is set in Western Europe and in North America during the Age of Enlightenment. It is the tale of the allocation of the distinct constitutional function of adjudication to a distinct constitutional branch of government that is deliberately shielded from the forces of passion. It is the tale of the dawning of the modern conception of the rule of law administered by a separated and impartial judiciary. The oracles of the Age of Enlightenment in my tale are many, but most to be revered are Montesquieu and Hamilton. Part 3 is set in the modern digital age. It is not geographically bounded, and I will avoid using illustrations that are place-specific. It is the unfolding tale of the emergence in this century of information technologies that are fueling the resurgence of passion and the devaluation of reason on a global scale. To the extent that they are contributing to those effects, those technologies are testing the rule of law and the legitimacy of the judicial branches of government who administer it. There are, unfortunately, no oracles of the digital age in the tale as I will tell it. If oracles exist, then I am not one of them. The standpoint from which I speak is that of a participant in a national system of justice whose sworn commitment is to preserve the inherited conception of the rule of law administered by a separated and impartial judiciary, and to do that in the face of societal changes wrought by technological developments over which I have no jurisdiction, no capacity to change, and I admit only limited capacity even to comprehend. How the current tale will end, I do not presume to predict. So let me start in the classical age. Several kilometres to the west of here, not far from the Acropolis, is the Arios Pagos, the Hill of Ares or the Hill of Mars. There met the original governing council of ancient Athens. In the classical age, most of its ancient functions had receded, but it retained the function of trying crimes of murder. The mythological origins of that function were the subject of the Evangelos, the last of the plays of Aeschylus in his Orestia trilogy. Evangelos, or the Erinyes, as they were earlier known, were the ancient Greek goddesses of vengeance who punished men for their crimes. The Romans called them the Furies, to distinguish between the goddesses and the play, and also to spare you my mangling of the Greek. I will use the Greek name for the play and will, for the most part, refer to the goddesses by their Roman name, the Furies. The Evangelos, the play,
is one of the earliest and most instructive literary depictions of a judicial system. Like much in Greek tragedy and Greek mythology, it tells a simple but profound story which continues to resonate because it communicates the truth about human nature. The story and the backstory, I realise, will be familiar to many who are here, but not to all. So I will give a short summary of the story, but in giving the summary of the story, I will leave out most of the backstory. In short form, the Emeritus depicts the trial of Orestes, who has killed his mother, Queen Clytemnestra, out of vengeance for his mother and her lover having killed his father, King Agamemnon, on the victorious return of the king from the Trojan War. Upon killing his mother, Orestes has immediately been assailed by the Furies, who see it as imperative to exact revenge for this act of matricide. The Furies perform the role of the chorus in the play, and so they speak as the collective voice of outrage. In the opening scene of the play, Orestes has taken sanctuary from the Furies in the shrine of Apollo at Delphi. There, the Delphic oracle commands him to journey to Athens to seek the protection of the goddess Athena. This he does. Here in Athens, Athena arranges for him to stand trial at the Areospagos, in what the play depicts as the first trial of bloodshed, which was designed by Athena to set the pattern for all time to come, to replace the cycle of blood feuds and revenge, of which the Furies were an integral part. To this end, Athena manages to convince the Furies that the guilt and punishment of Orestes is best determined on the basis of the sworn testimony of witnesses, with the benefit of argument, by a court comprised of 12 mortals sitting in public at the Areospagos. So the trial of Orestes proceeds. The Furies are Orestes' accusers. Apollo is his defender. There is no dispute about the facts. There is elaborate argument, backwards and forwards, about the merits. In the result, the 12 members of the court are evenly divided, and Athena casts the tie-breaking vote. The vote is in Orestes' favour. It is in favour of his acquittal. The judgment of Athena seems to reflect her acceptance of the argument made by Apollo in Orestes' defence. The argument was something like this: that to kill your mother is justified if it is payback for your mother killing your father, at least if your father was a king, or at least if Zeus tells you to do it. At this point in the play, the Furies, to say the least, are furious. They claim to have been dishonoured. They proclaim their intention to exact retribution, to torment the people of Athens, to scatter venom throughout the countryside. The response of Athena, who of course, amongst other things, is the goddess of wisdom, is not one of confrontation, but one of appeasement and inclusion. Without seeking to defeat the Furies or to change their nature, Athena placates and repurposes them by persuasion. She tells them that they are not worsted nor disgraced. She convinces them by soothing words that they are in fact greatly honoured. Athena persuades the Furies to calm their bitter wrath's black inward urge, and she encourages them to take up a place of honour as protectors of the city and its new system of justice. Thus, the Furies, the Erinyes, whose name I understand to be associated with strife and trouble, become the Emeritus, the gracious ones. They come to be addressed in the play towards the end as Semnai, venerable ones.
And the play ends with Athena leading them in a procession down into the cave of the Furies under the Areospagos. What is the enduring truth in this tale? In the words of Yale law professor Paul Gurwitz, the Furies represent complex forces of passion linked at various points in the plays of Evangelos with vengeance, fear, anger, violence, conscience, instinct, the sense of hurt, memories of grief, the primitive, the emotional, the non-rational. The truth that I take to be communicated through the play is that the advent of the distinct constitutional form of adjudication did not eliminate those forces of passion. Reason prevailed over passion through persuasion. Passion not only remained, but became protector of the society within which reason had prevailed. What happened to the Furies was not that they were vanquished, but that they were persuaded to trust reason, and as the gracious ones were encouraged underground. The prospect would remain that the gracious ones might one day resurface as the Furies, were they ever to perceive their trust in reason to be betrayed. Aristotle signalled the persistence of passion when famously introducing his concept of the rule of law in his Politics. The word Aristotle used for reason was logos, meaning rational discourse. Hence, the AI-generated title to my presentation. The word he used for passion, I understand to have been pathos, meaning emotion or feeling. The word he used for the law was nomos, by which he said he meant a sort of social order. He described the law as passionless and as reason unaffected by desire. Apparently expressing the ideal of the rule of law, Aristotle said that he who bids the law rule may be deemed to bid God and reason alone rule. Aristotle added, but he who bids man rule adds an element of the beast, for desire is a wild beast and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. As the author of the significant book, Constitutionalism and Separation of Powers, Professor J.M. Weil has pointed out, Aristotle offered no support for the function of adjudication being entrusted to a distinct group of people. The guiding principle of the Athenian constitution, of course, was that of direct participation of all citizens in all functions of government. Aristotle aligned himself with that principle in observing that the same persons might act both as a deliberative council and as a judicial court, just as those same persons might serve as soldiers, farmers, and craftsmen. The notion of the function of adjudication being entrusted to a distinct group of people who were to be immunised from interference in the performance of that function from other functions of government, and specially shielded from the forces of passion, which Aeschylus dramatised and of which Aristotle wrote, was not the product of the classical age, it was rather the product of the much later age of enlightenment. So let me turn to the age of enlightenment. Here I go to Western Europe. When James VI of Scotland became James I of England towards the end of the English Renaissance, he had in mind that as the new sovereign, he would adjudicate disputes between his subjects concerning their rights and obligations if and when he chose. The judges of the common law courts of England,
which were then the Courts of King's Bench, Common Pleas and Exchequer, as James I saw them, were the delegates of the King of England. And as the new King of England, he was entitled to take whatever cases he pleased from the judges and determine those cases himself. With a nod to Aristotle, James I said that he understood the law to be founded on reason. He was a reasonable man, and he had reason to judge the cases as much as the judges. It fell to Sir Edward Coke, who was Chief Justice of the Court of Common Pleas, to explain why that was not so. True it was, said Coke, according to his own report of the encounter, that God had endowed His Majesty with excellent science and great endowments of nature, but His Majesty was not learned in the laws of his realm of England and causes which concern the life or inheritance or goods or fortunes of his subjects are not to be decided by natural reason, but by the artificial reason and judgment of the law, which Coke explained to the king requires long study and experience before a man can attain cognizance of it. Coke records that he went on to explain that the laws were the golden metwand and measure to try the causes of the subjects and which protected His Majesty in safety and peace. According to Coke's report, the king was greatly offended and said that then he should be under the law, which was treason to affirm. To that, Coke reports himself as having bravely responded by quoting the words of Henry of Bracton some centuries before, that the king must not be under man, but under God and the law. Coke's explanation as to why the King of England could not arrogate to himself the function of adjudication traditionally performed by the judges of England was couched in terms of the king's absence of technical legal expertise. But Coke's explanation contained within it the seeds of the conception of the judges forming a distinct branch of government, alone having the function of resolving disputes about legal rights and obligations, and of the existence of this distinct branch of government performing this function through the application of a standard and traditional methodology, that being to the benefit of the king and his subjects alike. This conception of the judiciary would take root in England over the course of the following century and would be cemented in the legislated guarantees of judicial tenure and remuneration that came to be contained in the constitutional settlement which occurred in the aftermath of the English Revolution. Though judges were to continue to be appointed by the Crown, they were to hold office not at pleasure, but during good behaviour. They were to be removable from office only on the address of both houses of the Parliament, and their salaries were to be ascertained and established. Looking at that English constitutional settlement half a century later, the French polymath Baron de Montesquieu abstracted from it his celebrated theory of the separation of powers in his masterwork of the Age of Enlightenment, The Spirit of Laws, which was hailed at the time as the first systematic treatise on politics since Aristotle. Chapter 6 of Book 11 of The Spirit of Laws was entitled Of the Constitution of England. There Montesquieu famously declared that there is no liberty if the power of judging be not separated from the legislative and executive branches. Why should this be so? The rationale advanced by Montesquieu was perplexingly obscure. Consistently with Aristotle, Montesquieu had asserted in earlier chapters of The Spirit of Laws that law in general is human reason. He had posited that to resist despotism, justice had to be promulgated as law, and that the law as promulgated had to be deliberately applied to specific cases. The despot who merely commands, he had said,
has no occasion to deliberate, to doubt, to reason. He has only to will. Against this background, Montesquieu asserted that were the judicial power of applying the law to specific cases joined with the legislative power to promulgate the law, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control, for the judge would then be the legislator. Were it to be joined with the executive power, he asserted, the judge might behave with all the violence of an oppressor. Two aspects to Montesquieu's thinking about judicial methodology have proven to be of general and enduring significance. The first is that adjudication is done deliberately. It is the process of deliberation and reasoning by reference to the circumstances of the particular case, which sets apart the judicial branch from the political branches and which promotes both the legitimacy of the judiciary and the stability of the law within society. The second aspect is that judges, in applying the law, do not give effect to their own private views, but rather to the public state of the law. In another respect, Montesquieu saw a lesser role for judges to act as creators and custodians and champions of the public state of the law than that which had come to be accepted in the common law tradition, epitomised by Sir Edward Coke in his interaction with James I. To Montesquieu, judges needed to be no more than the mouth that pronounces the words of the law, mere passive beings incapable of moderating either its force or rigour. Consistently with this sentiment, Montesquieu did not advocate for the separated judicial power to be reposed in a distinct branch of government constituted by permanently appointed professional judges. His preference was for judges to be impersonal and invisible. To this end, he advocated for the adoption of the Athenian precedent of the function of adjudication being reposed in citizen assemblies. Notwithstanding Montesquieu's own views, his theory was soon adopted to the end of explaining and advocating for the existence of a separated judicial branch of government by both Sir William Blackstone, writing in his commentaries on the law of England, and by Alexander Hamilton, writing in the Federalist Papers. According to Blackstone, it was in a distinct and separate existence of the judicial power in a peculiar body of men, some might perhaps say in a body of peculiar men, nominated but not removable at pleasure by the Crown, which consisted one main preservative of the public's liberty, which could not subsist long in any state unless the administration of justice be in some degree separated both from the legislative and also from the executive power. Parroting Montesquieu, but with a softer English accent, Blackstone explained that were the judicial power joined with the legislative power, the life, liberty and property of the subject would be in the hands of arbitrary judges whose decisions would be then regulated only by their own opinions and not by fundamental principles of law, which, though legislators may depart from, yet judges are bound to observe. Were it joined to the executive, he said, this union might soon be an overbalance for the legislative. From the perspective of Hamilton, writing with post-revolutionary fervour in support of the Federalist plan for the Constitution of the United States, the question was, why has government been instituted at all? That question admitted to him of a very simple answer, and it was this: because the passions of men will not conform to the dictates of reason and justice without constraint. In this respect, Hamilton supported James Madison, who wrote that in all very numerous assemblies, of whatever character composed, passion never fails to wrest the sceptre from reason. Had every Athenian
citizen been a Socrates, said Hamilton, every Athenian assembly would still have been a mob. Hamilton argued that the existence of a permanent and independent judicial branch of government, interpreting and enforcing a written constitution as higher law, was indispensable to the maintenance of constitutional constraint over the politically accountable branches of government, who were made vulnerable to passion through the electoral process. Famously, he argued that the judiciary, from the nature of its functions, will always be the least dangerous to the political rights of the Constitution, having neither force nor will, but merely judgment. Quoting Montesquieu directly, Hamilton declared that there is no liberty if the power of judging be not separated from the legislative and executive powers. But going beyond anything that Montesquieu had said, Hamilton argued that a permanent and independent judicial branch of government was equally requisite to guard the Constitution and the rights of individuals from the effects of all those ill humours which the arts of designing men or the influence of particular conjunctures sometimes disseminate among the people themselves, and which, though they speedily give place to better information and more deliberate reflection, have a tendency in the meantime to occasion dangerous innovations in the government and serious oppressions of the minor party in the community. The age of enlightenment, of course, merged into the age of revolutions. When Hamilton and Madison wrote of passion and ill humours, they were referring to social forces which they knew from observation and experience to be capable of resulting in civil unrest, from which even a separated and dispassionate judicial branch of government could not be wholly immune. Only a few years before each of them wrote, the Chief Justice of the Court of King's Bench in England, the great Lord Mansfield, had been targeted by a riotous mob in London. Mud had been thrown in his face and his house had been burned to the ground. Despite the growth of parliamentary democracy in the form of representative and responsible government, which underlay the relatively stable political environment that prevailed in the Australian colonies during the movement towards federation there a century or so later, the framers of the Australian Constitution were very much attentive to the lessons of that earlier age in providing in the Australian Constitution for the judicial power of the Commonwealth to be vested in a national system of courts, which were together to form a distinct branch of government to be known as the judicature. Edmund Barton, who was our first Prime Minister and one of the first three judges of the High Court, highlighted the importance of establishing an apex court that could consider constitutional questions, I'm quoting him here, in the peaceful and calm atmosphere of a court, not under surroundings of perturbed imagination or of infuriated party politics. John Downer, another significant politician of the time, argued that the judiciary would act as the protector of the Constitution, which is to be in a calm ether of its own, removed from party strife and political passion. Henry Burns Higgins, another early judge of the High Court, referred to the aim of making the court and its judges as independent of any man's favour and any man's hate as we possibly can. The digital age. Let us then take stock as we come at last to the digital age. Law has been equated with reason and has displaced passion as the means of resolving complaints of injustice. The function of adjudicating complaints of injustice according to law has been recognised as a distinct function of government and has been exclusively assigned to a distinct branch of government, which is separated from the other politically accountable branches of government. That separate judicial branch of government has neither force nor will, it has only judgment based on reason. Though reason has prevailed,
passion has not been vanquished. It has been subdued by persuasion. It stays on to be channeled to and through the political branches of government. The potential also remains for lingering passion to confront directly the separated judicial branch of government, were trust ever to be lost in reason, and were the judgments of the judicial branch ever to be perceived as unjust. My predecessor in the office of Chief Justice of Australia, Sir Gerard Brennan, hinted at this underlying vulnerability of the judicial branch of government to loss of trust in reason and to perceptions of injustice in a speech he gave to a gathering of Australian judges on the topic of judicial independence. Channeling Hamilton in the course of emphasising the need for the maintenance of public confidence in the performance by the judiciary of its distinctive constitutional function of adjudication, Sir Gerard Brennan said this: "The judiciary, the least dangerous branch of government, has public confidence as its necessary but sufficient power base. It has not got, nor does it need, the power of the purse or the power of the sword to make the rule of law effective, provided the people whom it serves have confidence in the exercise of the power of judgment." Provided the people whom it serves have confidence in the exercise of the power of judgment. That, in retrospect, is a very big proviso. Sir Gerard spoke those words in 1996, at the very dawn of the digital age as I have defined it, just as the World Wide Web was beginning to be used by the public. His reference to public confidence may have seemed straightforward enough based on past experience. The whole concept of the public and of maintaining the confidence of the public, however, was in the process of becoming very much more complicated. Whereas it may have earlier been true, to use the words of the French sociologist Gabriel Tarde, that the public is all the people sitting in their own homes scattered across a vast territory reading the same newspaper, that was no longer the world even as Sir Gerard spoke in 1996. The people sitting in their own homes scattered across a vast territory had begun to sit at their computers and to read from different websites selected on the basis of individual preferences. The very next year, 1997, Marshall van Alstyne and Eric Brynjolfsson, both professors at the Massachusetts Institute of Technology, produced a working paper which was entitled Electronic Communities, Global Village or Cyber Balkans. The thesis presented in the working paper was that the capacity for the internet to link geographically disconnected people and to help them share information of mutual interest was not an unambiguously positive societal development. On the one hand, it had the potential to bridge gaps and unite communities. On the other hand, it also had the potential to fragment interaction and divide groups by leading people to spend more time on special interests and by screening out less preferred content. Presciently, they explained, because the internet makes it easier to find like-minded individuals, it can facilitate and strengthen fringe communities that have a common ideology that are dispersed geographically. Thus, particle physicists, wine connoisseurs, Star Trek fans, and members of militia groups have used the internet to find each other, swap information, and stoke each other's passions. In many cases, their heated dialogues might never have reached the critical mass as long as geographic separation diluted them to a few parts per million. Once like-minded individuals locate each other, their subsequent interactions can further polarise their views or even ignite calls to action.
Social media did not then exist. When it surfaced in the early 2000s, it took polarisation to new levels. Social media has enabled each person to express his or her own opinion and has allowed greater connection with others. A problem is that the connection has been within echo chambers created by the algorithms underpinning the social media platforms. These echo chambers have tended to reinforce those same opinions to the active exclusion of other opinions and have tended to warp the factual premises of those reinforced opinions into themselves having the status of mere opinions rather than objective facts. The upshot has been described as a Cambrian explosion of bubble realities. What is more, the impact of one person's opinion on other person's opinions through social media, whether it be the result of 15 minutes of internet fame or longer-lasting influence, has been fostered less through persuasion than through the manipulation of emotion. The focus of what is communicated has shifted from information to content. To have the greatest number of followers and level of engagement, the social media influencer has to appeal to the broadest user base as quickly as possible. Influence comes from the flashy headline, the sensationalist yet distorting retelling, and even the false but pithy narrative. The stirring of passion has become inherent in the act of communication itself. Some 20 years after that paper by Alstein and Grinchofson that I referred to, a study published in 2018 by Jennifer Kavanagh and Michael Rich of the Rand Corporation pointed to the existence and acceleration of a phenomenon which those authors referred to as truth decay, which they explained to be rooted in deep-seated, if not innate, human characteristics of cognitive bias and emotion, to have been observable in earlier periods of human history, but to have been exacerbated in this century by influences which they identified as including social media and polarisation more generally. Kavanagh and Rich defined truth decay as a set of four interrelated trends: an increasing disagreement about facts and analytical interpretations of facts and data, a blurring of the line between opinion and fact, an increase in the relative volume and resulting influence of opinion and personal experience over fact, and lowered trust in formally respected sources of factual information. Translated to the themes of my presentation, those same trends can be said to be the blurring of reason and passion, the devaluation of reason, and the amplification of passion. None of those trends can be good for the maintenance of public confidence in the rule of law administered by a separated and impartial judiciary. If the judiciary has nothing but judgment, and if judgment is founded on reason, what was once perceived as the strength of the judiciary is increasingly being revealed to be its inherent weakness. To make matters worse, that lessening of public confidence in the judiciary through the devaluation of reason and the amplification of passion is occurring at the same time as the same forces of passion are contributing to political imperatives that are increasingly driving political branches of government into conflict with judicial branches and in turn blurring the public perception of the distinction between those judicial and political branches and increasingly being seen by the public to draw the judiciaries into the political fray. The recent emergence and exponential development of generative artificial intelligence has thrown the distinction between reason and passion into sharper relief still. For present purposes, we can think of generative AI as artificial reason
which simulates human reasoning, but which is computer-generated. As anyone who has experimented with ChatGPT or has even asked a question of Google of late can attest, generative AI is simulating human reasoning with dramatically increasing reliability. Asked to adjudicate a dispute between humans, generative AI can simulate judicial reasoning. It can engage in a sophisticated process of induction and deduction, and in so doing it can draw on vast arrays of legal data, including openly accessible published reasons for judgment in cases decided by human judges across multiple jurisdictions going back hundreds of years. And it can do so quickly, and it can do so cheaply. A judgment produced by generative AI is perhaps the paradigm of what Montesquieu advocated to be the role of the judge, where law is simply produced in accordance with a predetermined set of rules without human moderation. The fact that such a judgment can be produced by generative AI quickly and cheaply requires us in the modern age to reconsider the explanation given by Sir Edward Coke to James I of the peculiar nature of adjudication according to law. Adjudication according to law remains the product of artificial reason, but artificial reason is no longer capable of acquisition only through long study and experience. Artificial reason at some meaningful level is available for anyone who has an iPhone. The challenge generative AI presents to our inherited conception of the rule of law administered by the judiciary as a separate branch of government is, to my mind, existential. If computer-generated artificial reason is readily available to all, what is the point of retaining an entire branch of government, the existence of which until now has been justified on the basis that it has only reason and that it employs only reason to produce only judgment? Which brings me to my conclusion. Though generative AI has helped me to create the title to this presentation, generative AI has not been used to produce the conclusion. If there is an answer to the question that I've just posed, I believe it needs to be found at a profoundly human level. Finding the answer may well require reassessment of the balance between reason and passion traditionally struck in explanations of the justification of the rule of law and of the nature of adjudication that has been handed down to us from the classical age and the age of enlightenment. Looking again at the processes traditionally employed to adjudicate disputes according to law through the exercise of human judgment, perhaps the role of reason has been elevated too highly, and perhaps the significance of passion has been insufficiently recognised and accommodated. Defending reason in justice in the digital age may well occur through acknowledging and reclaiming that element of the humanity of our inherited system of justice that does not lie in reason alone. It may well occur through engaging again with the Furies and seeking to regain their trust. Thank you for listening to me. Excellent. This was not a keynote speech, that was a keynote logos. It traveled. The Honourable Stephen Gageler managed to travel us through the centuries and the geography, from ancient Greece to Scotland and England, and modern Australia and the digital age. He introduced us not only to the human legal saga, but most importantly to the underlying social forces that shaped our legal systems.
Thank you very much for that speech. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι θα παρακαλέσω τους διοργανωτές να φέρουν ακουστικά να μπορέσει ο κύριος Γκάγκελερ να παρακολουθήσει την ομιλία του κυρίου Βενιζέλου, που είναι ο επόμενος ομιλητής μας. Για το ελληνικό κοινό δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο κύριος Βενιζέλος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια στα αγγλικά για το κοινό μας από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Professor Emeritus of Constitutional Law at Aristotle University of Thessaloniki, Evangelos Venizelos, and former Deputy Prime Minister, is one of the most distinguished constitutional scholars and statesmen whose career bridges academia, public service, and international diplomacy. A professor emeritus of constitutional law of the Aristotle University of Thessaloniki, he has authored over 20 books and hundreds of scholarly articles on constitutional theory, European integration, and public law. His academic work has shaped generations of legal thought in Greece and abroad and beyond Greece. From 1993 to 2019, for more than a quarter of a century, Professor Venizelos served as a member of the Hellenic Parliament and held numerous ministerial portfolios, including Minister of Justice, Minister of Culture and Sports, Minister for National Defense, and Minister of Finance. He twice served as Deputy Prime Minister and was Minister of Foreign Affairs from 2013 to 2015, playing a pivotal role in Greece's international negotiations during the financial crisis. He was the General Rapporteur of the 2001 Constitutional Revision and represented Greece in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, where he served as Rapporteur on the implementation of European Court of Human Rights decisions. A prolific public intellectual, he is also the founder of Κύκλος Ιδεών, Circle of Ideas, a think tank dedicated to democratic renewal and strategic policy for Greece's future. Professor Venizelos holds honorary doctorates from several international institutions and continues to contribute to public discourse through lectures, publications, and civic engagement and keynote speeches like the one we are going to listen to. Professor Venizelos. Κύριε Υπουργέ της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία και κύριοι βουλευτές, εντιμότατοι δικαστές, Honourable judges, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δικηγορία και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι οι συνδιοργανωτές αυτής της μεγάλης και φιλόδοξης συνδιάσκεψης οικουμενικού χαρακτήρα των απανταχού ελληνικής καταγωγής νομικών μου έκαναν την μεγάλη τιμή να μου ζητήσουν να απευθύνω έναν από τους κεντρικούς εισαγωγικούς λόγους σήμερα εδώ. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί βλέπω φίλες, φίλους, παλιούς μαθητές και μαθήτριες, συναδέλφους στην αίθουσα αυτή. Είναι εντυπωσιακή η σύναξη των ελληνικής καταγωγής νομικών από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, των ελληνοκύπριων νομικών και φυσικά των συναδέλφων από την Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, εσείς δηλαδή, ζείτε σε διαφορετικά θεσμικά περιβάλλοντα, αλλά κοινός παρονομαστής είναι ότι αντιμετωπίζουμε όλοι τις ίδιες προκλήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την έννοια της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το κεντρικό θέμα της συνδιάσκεψης, την έννοια λοιπόν της δικαιοσύνης της πρώτης των αρετών. Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις κοινωνικές, πολιτικές, θεσμικές, αλλά προφανώς και τεχνολογικές, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο. Εν τέλει αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ανθρωπολογικές που αφορούν την φύση και την αξία του ανθρώπου. Το 1957 η τότε Σοβιετική Ένωση έθεσε σε τροχιά
τον πρώτο δορυφόρο Sputnik. Αυτό ενέπνευσε ως σημαντική τεχνολογική εξέλιξη την Hannah Arendt να γράψει ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του 20ου αιώνα, την ανθρώπινη κατάσταση, Human Condition. Φανταστείτε πόσα βιβλία θα έγραφε η Hannah Arendt αντιμέτωπη με την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι μια πρόκληση για την φύση του ανθρώπου, ουσιαστικά μας καλεί να μεταβούμε από τον άνθρωπο στον μετα-άνθρωπο, από τον ανθρωπισμό στον μετα-ανθρωπισμό. Η Αθήνα είναι προφανώς ο ιστορικά κατάλληλος τόπος να μιλήσουμε για την δημοκρατία και την ανάγκη προστασίας της. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για την αρχαία δημοκρατία, για τη δημοκρατία των αρχαίων, για να είμαι ακριβέστερος. Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, που είναι η σύγχρονη δημοκρατία, η αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία, που ενσωματώνει σε ένα αδιάσπαστο σύνολο την δημοκρατία και το κράτος δικαίου, την δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η δημοκρατία, που θα μου επιτρέψετε να την ονομάσω η συνταγματική δημοκρατία, είναι ένα πολύ πρόσφατο ιστορικό προϊόν που έχει ζωή μόλις 2,5 αιώνων. Και επίσης, για να έχουμε μία αίσθηση της πραγματικότητας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι απλώς νέο, αλλά είναι και γεωγραφικά περιορισμένο. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι δυτικοκεντρικό φαινόμενο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάποια αριθμητικά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι είναι άκρως απεσιόδοξα ή πάντως μας καλούν να αντιμετωπίσουμε με ρεαλιστική διάθεση το φαινόμενο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ενισχύει την ανάγκη για την προστασία αυτού του κεκτημένου. Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία σήμερα είναι η δραματική μείωση της παγκόσμιας επιρροής της. Σύμφωνα με τους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα φέτος το έγκυρο Ινστιτούτο VIDEM, στον κόσμο υπάρχουν 88 δημοκρατίες, 29 φιλελεύθερες, δηλαδή πλήρεις, και 59 απλώς εκλογικές, χωρίς δηλαδή να διασφαλίζεται η προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των μειοψηφιών. Τοποθετούνται συνεπώς σε μια κατώτερη βαθμίδα. Και υπάρχουν 91 αυταρχικά καθεστώτα, μερικά εκλογικά, δηλαδή διεξάγονται εκλογές, αλλά εντός ενός αυταρχικού πλαισίου και μη εγγυημένες ως προς την γνησιότητά τους εκλογές, αυτή είναι η πιο ήπια μορφή, ή τα λεγόμενα κλειστά αυταρχικά καθεστώτα, που είναι η ακραία μορφή. Αυτή είναι η μικρότερη επίδοση για την δημοκρατία στα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τη μέτρηση αυτή, υπό συνθήκες φιλελεύθερης δημοκρατίας, που για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Αυστραλία, για τον Καναδά, για την Κύπρο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε, είναι αυτονόητο, ζει μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Για την ακρίβεια 900 εκατομμύρια μόλις. Σχεδόν το 1/10 του πληθυσμού. Οι 3 στους 4 ανθρώπους παγκοσμίως ζει σε αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης. Όταν λοιπόν λέω ότι το φαινόμενο της δημοκρατίας είναι δυτικοκεντρικό, εννοώ ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι η αξιακή επικράτεια της Δύσης. Εάν μας ενδιαφέρει η Δύση ως ιστορικό φαινόμενο, ως στρατηγική οντότητα και ως θεσμική και πολιτιστική κατάκτηση, τότε πρέπει να υπερασπιζόμαστε την εδαφική αλλά και την αξιακή επικράτειά της. Παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό,
μια σύγκρουση αντιλήψεων ως προς τις προτεραιότητες ασφάλειας καταρχάς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο ευρωατλαντικός άξονας, που είναι ο πυρήνας της Δύσης, ο αξιακός και όχι μόνο στρατηγικός, έχει διασπαστεί ως προς το θεμελιώδες ζήτημα που είναι η αίσθηση ασφάλειας. Ποιος είναι ο εχθρός? Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί επηρεάζει την ίδια τη λειτουργικότητα του άξονα και άρα επηρεάζει τον πυλώνα της Δύσης. Η Ελλάδα βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, μεταξύ Ελλήνων νομικών, έχει την δική της εθνική αίσθηση ασφάλειας λόγω των γεωγραφικών συνθήκων και της βαριάς ιστορικής εμπειρίας. Επί 50 χρόνια, από το 1974, κυριαρχεί η ανοιχτή πληγή του κυπριακού ζητήματος. Δηλαδή η στρατιωτική κατοχή του βόρειου τμήματος της νήσου από τον τουρκικό στρατό κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η εκ μέρους της Τουρκίας αμφισβήτηση όχι μόνο ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, που αφορά πρωτίστως τις θαλάσσιες ζώνες, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ακόμη και την ίδια την κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα προστίθεται κάτι το οποίο επίσης είναι προφανές και πασίγνωστο. Αναδεικνύεται μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο επιτάχυνση του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πόλων της Δύσης, μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τους δασμούς που βρέθηκαν ή βρίσκονται ίσως ακόμη στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου, κάτι που προφανώς έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την ενότητα της Δύσης ως τόπου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Έχει δυστυχώς διασπαστεί ακόμη και η θεσμική πρόσληψη της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αλλιώς την προσλαμβάνει η κρατούσα σήμερα αντίληψη στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κυριαρχεί, μας το είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς με πολύ έντονο τρόπο, κυριαρχεί πράγματι μία αντίληψη μαχόμενης δημοκρατίας, militant democracy, λόγω της ιστορικής εμπειρίας του Μεσοπολέμου, που ενεργοποιείται ξανά εξαιτίας της ανόδου της ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ αντιμετωπίσαμε πρώιμα το φαινόμενο αυτό πριν από 10 χρόνια με την άνοδο και την νομική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Πράγματι, θα συνομολογήσω ότι την ευρωπαϊκή δημοκρατία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και φοβική, phobic, fearful democracy. Διότι σε πάρα πολλές χώρες, κάποιοι, αυτοί που έχουμε αίσθηση της σημασίας των θεσμών, φοβόμαστε πολύ συχνά τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουμε σε εκλογές ή σε δημοψηφίσματα. Τα αποτελέσματα τα φοβούνται αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση η οποία επικρατεί, μια κρατούσα αντίληψη. Όπως είναι για παράδειγμα η κρατούσα αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής, το Σύμφωνο Σταθερότητας, η οποία είναι νομοθετημένη στην πραγματικότητα από το 1992, προβλέπεται άλλωστε ρητά στις λεγόμενες ιδρυτικές συνθήκες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε παράπλευρα πολύ σημαντικά κείμενα, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκαν στο εργαστήριο Ιελάς. Δηλαδή διαμορφώθηκαν την δεκαετία της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν η Ελλάδα λειτουργούσε και ως εργαστήριο για τον έλεγχο της αντοχής των συνταγματικών υλικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ
διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο της κρίσης, γιατί μέχρι την ελληνική οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατασκευασμένη να λειτουργεί μόνο υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως, απουσίαζε πλήρως η πιθανότητα της κρίσης και γι' αυτό δεν μπορούσε να τεθεί σε κίνηση ένας μηχανισμός υποστήριξης της Ελλάδος πριν από την τροποποίηση των ιδρυτικών συνθήκων, αλλά το εργαστήριο Ελλάς προετοίμασε την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τις επόμενες κρίσεις, όπως ήταν η μεγάλη υγειονομική κρίση της COVID-19 και στη συνέχεια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η πληθωριστική κρίση, τα μεγάλα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή νομισματικής χρηματοδότησης, που είναι αυτονόητα σε άλλες νομισματικές ζώνες, τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω της εμπειρίας της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, η κρατούσα αντίληψη αυτή τη στιγμή για την δημοκρατία είναι διαφορετική. Δεν είναι φοβική, ενδεχομένως μπορεί να είναι εκφοβιστική για την μειοψηφία, για την αντιπολίτευση. Είναι μια αντίληψη πλειοψηφική, αλλά όχι συνενετική. Αντιθέτως, είναι επιθετική εναντίον αυτών που διαφωνούν και ιδίως αυτών που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν τις πολιτικές αποφάσεις που εκφράζονται νομικά μέσω των executive orders, δηλαδή ουσιαστικά πράξεων του Προέδρου, προεδρικών διαταγμάτων θα λέγαμε στην Ελλάδα, που επικαλούνται μια ολόκληρη αντίληψη, μια θεωρία, ένα doctrine, που είναι το περιβόητο unitary executive theory. Εκτός όμως από αυτές τις απειλές, για τη δημοκρατία υπάρχουν και πολύ σοβαρές εξωτερικές απειλές. Από πού ξεκινούν οι απειλές αυτές? Από κάτι που πρέπει να το συνομολογήσουμε. Είναι εντυπωσιακό. Από την γοητεία της ισχύως των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώντων. Συμπεριλαμβανομένης καταρχάς της κινέζικης μεριτόκραση. Η Κίνα δεν ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατία. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει άλλη πολιτιακή αντίληψη. Την μεριτόκραση. Την δική της, ας το πούμε, αξιοκρατία. Που είναι ένας εντυπωσιακός συνδυασμός κλασικού μαρξιστικο-λενινιστικού δόγματος και κομφουκιανισμού. Αλλά γοητεία ασκεί ακόμη και το μοντέλο συγκεντρωτικής, στιβαρής και προφανέστατα αυταρχικής εξουσίας που ασκεί ο πρόεδρος Πούτιν στη Ρωσία. Όλα αυτά γοητεύουν χώρες, ακόμη και εντός της Δύσης, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη γοητεύουν κάποιους στο εσωτερικό χωρών που οι ίδιες κινούνται στην σφαίρα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η συνύπαρξη λοιπόν δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων στο πλαίσιο, ας πούμε, του ρεαλισμού, του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων που επιβάλλει αυτή τη συνύπαρξη, οδηγεί στην κάμψη των κριτηρίων και των ευαισθησιών και επηρεάζει βαθιά την φιλελεύθερη δημοκρατία ως αξιακό σύστημα. Σύμφωνα με μια μόλις προχθεσινή έρευνα που δημοσιεύτηκε σε μια βρετανική εφημερίδα που κατηγορείται ως προοδευτική, στον Guardian, από τη γενιά Z που βιώνει την διεύρυνση των ανισοτήτων, τις διαδοχικές κρίσεις και την αδυναμία της Ευρώπης να τις διαχειριστεί, 57% δηλώνουν ότι προτιμούν τη δημοκρατία από οποιαδήποτε άλλη μορφή διακυβέρνησης. 39% εκτιμούν ότι η Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα δημοκρατική. 48% ανησυχούν ότι στη χώρα τους το δημοκρατικό σύστημα κινδυνεύει. Ενώ προσέξτε τον αριθμό, 21%
σχεδόν το 1/4 της γενιάς αυτής, δηλώνει ότι θα προτιμούσε να ζει σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Αυτό συνδέεται με ένα άλλο φαινόμενο που είναι προφανές, αλλά θέλω να το θυμίσω, με τον δραστικό περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Η δημοκρατία κρίνεται στο εθνικό επίπεδο. Κρίνεται δηλαδή σε ένα πολύ αρχαϊκό επίπεδο. Δεν κρίνεται σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά, πρακτικά, για την φιλελεύθερη δημοκρατία σε διεθνές επίπεδο. Δεν λειτουργούν ούτε καν στοιχειώδεις θεσμοί διεθνούς διακυβέρνησης. Ο ΟΗΕ και το λεγόμενο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει καταρρεύσει ή πάντως αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει καταστεί ένα όργανο πίεσης ρητορικού και όχι πρακτικού χαρακτήρα. Παρότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες λειτουργούσε το λεγόμενο δόγμα, το προβληματικό δόγμα, αλλά λειτουργούσε της λεγόμενης ανθρωπιστικής δημοκρατικής επέμβασης σε άλλα κράτη. Και αυτό είχε ασκηθεί στην πράξη, με τελευταία εμπειρία την Αραβική Άνοιξη και όλες τις επιπτώσεις που ζήσαμε και ζούμε ακόμη. Τώρα πλέον δεν γίνεται καν συζήτηση γι' αυτό. Αντιθέτως γίνεται συζήτηση για μία άλλη αντίληψη, όχι μόνο αμερικανικού, αλλά γενικά δυτικού απομονωτισμού σε σχέση με άλλες περιοχές, άλλες υπήρους και άλλες αξιακές επικράτειες, εκτός Δύσης και εκτός φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμική οντότητα διέπεται βεβαίως από την αρχή της νομιμότητας, par excellence, όπως τα λέγαμε. Ισχύει η αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από ένα κολοσιαίο δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν λειτουργεί όπως ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης λειτουργεί στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους. Στο επίπεδο της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες ακόμη αρμοδιότητες. Τα αποφασιστικά όργανα, που είναι κυρίως δύο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Σύνοδος Κορυφής δηλαδή και το Συμβούλιο Υπουργών, με τις διαφορετικές του συνθέσεις, στην πραγματικότητα, παρότι ισχύει η λεγόμενη κοινοτική αρχή, στα μεγάλα ζητήματα, στα κρίσιμα, λειτουργούν με μια διακυβερνητική αντίληψη και σε πάρα πολλά ζητήματα με τον κανόνα της ομοφωνίας. Αλλά ακόμη και όπου δεν προβλέπεται ομοφωνία, λαμβάνεται σαφώς υπόψη η βούληση των κρατών μελών και η διαπραγμάτευση είναι μεταξύ των κρατών, αυτό που λέμε διακυβερνητική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυπικά εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα λέγαμε, δίνει την εντύπωση ότι ακολουθεί την θεσμική διαδικασία των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη των κοινοβουλίων, αλλά η επιλογή των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται με εθνικά κριτήρια. Ακολουθεί η έγκριση, η δε κατανομή των αξιωμάτων, των σημαντικών αξιωμάτων, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γίνεται μεταξύ των μεγάλων πολιτικών ομάδων που συμφωνούν στον διαμοιρασμό των αξιωμάτων. Έρχομαι σε μια άλλη κατηγορία απειλών, για την οποία μας μίλησε ο Chief Justice Gageler προηγουμένως, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της ομιλίας του. Είναι οι απειλές που απορρέουν από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, αλλά και γεννά εξίσου τεράστιες απειλές για τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Θα αποφύγω τις πολλές κοινοτοπίες, αλλά ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της τεχνητής νοημοσύνης,
σε λίγο της γενικής τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητής υπερνοημοσύνης. Δίπλα σε αυτά εμφανίζονται οι κίνδυνοι και οι καταχρήσεις, τα bots, τα deep fake news, ο αθέμητος επηρεασμός των εκλογέων, η υποκατάσταση της δικαστικής κρίσης ή της δημοκρατικής απόφασης από αλγόριθμους που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται χωρίς διαφάνεια. Ένας αλγόριθμος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί με φυσική γλώσσα ως κανόνας δικαίου και μετά να λειτουργήσει τεχνικά είναι αδιαφανής. Η προσαρμογή των θεσμικών εγγυήσεων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αυτό το απαιτητικό και απειλητικό περιβάλλον είναι επίγουσα. Ενώ λοιπόν η κρατική κυριαρχία, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπερδύναμη και άλλα κράτη, τις πυρηνικές δυνάμεις, ας το πούμε, μειώνεται. Υπάρχουν επιχειρήσεις, όχι μόνο το παράδειγμα του Elon Musk, αλλά και άλλες πολλές επιχειρήσεις, που ελέγχουν την ψηφιακή σφαίρα, τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις διαστημικές δραστηριότητες, αυτές που είχαν τρομάξει την Χάνα Άρεντ το 1957. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις, ενώ μειώνεται η κρατική κυριαρχία, αποκτούν την δική τους ιονή επικράτεια, την δική τους ιονή κυριαρχία, ακόμη και την δική τους ιδιωτική και διεθνή ιονή ένομη τάξη με τα δικά τους δικαστήρια, όπως φάνηκε από το tribunal που οργάνωσε το Facebook πρώτο στο πεδίο, στην πραγματικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επικράτειά του. Υπάρχουν όμως και βαθύτερες απειλές για τη δημοκρατία. Απειλές εσωτερικές που συνδέονται με την αυτοϋπονόμευση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στη Γαλλία, την περίοδο κοντά στο περιβόητο 1848, οι Βουρβόνοι έλεγαν μια περιβόητη φράση όταν έπεφταν θύματα των αντιπάλων τους επειδή υποστήριζαν την νομιμότητα και τους τουφέκιζαν. La légalité nous tue. Η νομιμότητα μας σκοτώνει. Αυτή λοιπόν η δημοκρατική νομιμότητα που μπορεί να σε σκοτώσει αν δώσεις τα όπλα στους αντιπάλους της δημοκρατίας να την καταλύσουν, μας προβληματίζει βεβαίως. Πρέπει η δημοκρατία να εξοπλίζει με τα θεσμικά της όπλα τους αντιπάλους της. Τι βαθμό ανοχής έχει η μαχόμενη δημοκρατία που έχει συνείδηση των κινδύνων που την περιβάλλουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα παμπάλαιο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έθεσε με αφορμή τις εμπειρίες του Μεσοπολέμου ο Καρλ Λέβενστάιν, που πρόλαβε να πάει στην Αμερική πριν από άλλους Γερμανούς ή γενικά Ευρωπαίους νομικούς, πριν τον Χανς Κέλζεν, που δυσκολεύτηκε πολύ να βρει μια θέση στο αμερικανικό πανεπιστημιακό σύστημα. Έχει πει ο Λέβενστάιν ότι η ιστορική εμπειρία της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία μέσω της καταστρατήγησης του συντάγματος της Βαϊμάρης δεν είναι μια ιστορία ξεχασμένη, αλλά μια ιστορία ζωντανή, το frontal constitution, η subversion του συντάγματος. Αλλά ας πάω στις πηγές. Ο μεγαλύτερος ιστορικός της Αμερικανικής Δημοκρατίας, όπως ξέρουμε, είναι Γάλλος. Είναι ο Αλέξης de Tocqueville, που θα έγραφε σήμερα διαφορετικά το θεμελιώδες βιβλίο του για την δημοκρατία στην Αμερική. Έχει λοιπόν περίπου πει, τον παραφράζω, ο Tocqueville, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μια δημοκρατία είναι ότι πιστεύει πως δεν έχει τίποτα πια να μάθει από ένα σημείο και μετά. Αυτή είναι η ιστορική αλαζονία.
μιας αυτάρεσκης δημοκρατίας που είναι περιορισμένη γεωγραφικά και η οποία δεν αντιλαμβάνεται τους εσωτερικούς της κινδύνους. Αυτή λοιπόν η απειλή, η εσωτερική, είναι δυστυχώς γενετική. Διότι η απειλή του λαϊκισμού και του αντισυστημικού λόγου είναι σύμφυτη με τη δημοκρατία. Υπάρχει στη δημοκρατία. Η δημοκρατία κινείται πάντα μεταξύ ανευθυνότητας και υπευθυνότητας. Μεταξύ λαϊκισμού, απλούστευσης, δημαγωγίας από τη μια μεριά και ανάληψης κόστους από την άλλη μεριά. Κινείται πάντα, και αυτό είναι αξεπέραστο, δομικά αξεπέραστο, μεταξύ συγκυρίας, contingency, και ιστορίας. Η δημοκρατία κινείται με συγκυριακές αποφάσεις, διότι το στοιχείο της περιοδικότητας των εκλογών, των περιορισμένων θητιών των οργάνων, είναι θεμελιώδες. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ελεύθερες, πλουραλιστικές, περιοδικές εκλογές. Το στοιχείο λοιπόν της περιοδικότητας, που σημαίνει της περιορισμένης θητείας, καθιστά τη δημοκρατία εν πολύ συγκυριακή. Αλλά τα αποτελέσματα της δημοκρατικής διακυβέρνησης κρίνονται ιστορικά. Και αυτές οι δύο διαστάσεις δεν μπορούν συνήθως να συνενωθούν. Υπάρχει όμως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι πολύ βαθύτερο. Δεν γίνεται αντιληπτή πλέον η ιστορικά θεμελιώδης και γενετική σχέση μεταξύ της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του κοινωνικού της συμβολέου. Δηλαδή των κοινωνικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών προϋποθέσεων της δημοκρατίας. Ας αναρωτηθούμε, μπορεί να υπάρχει δημοκρατία χωρίς κοινωνικό συμβόλαιο, χωρίς κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη, χωρίς έστω οριακό έλεγχο των ανισοτήτων? Αν δεν απαντήσουμε στο ερώτημα πόσες ανισότητες αντέχει η δημοκρατία σε κάθε χώρα, σε κάθε περιφερειακή ολοκλήρωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνώς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις κοινωνίες μας. Και ως εκ τούτου πρέπει να θέσουμε υποσυζήτηση ένα μεγάλο σχέδιο υπέρβασης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι υπαρξιακό και το οποίο είναι ταυτόχρονα πρόβλημα δημοκρατίας, αξιών, θεσμών, αντοχής της δημοκρατίας, ανθεκτικότητας, resilience του συντάγματος και ασφάλειας για τη Δύση. Πρόβλημα εξαιρετικά πολύπλοκο. Θέλω λοιπόν να επαναφέρω ενώπιόν σας σήμερα μια παλιά μου ιδέα, μια ιδέα που την διατύπωσα με τη μορφή ενός μικρού δοκιμίου το 2008 για τη λεγόμενη post-representative democracy, την μετααντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι τα όρια της θεσμικής εξέλιξης της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τι μπορεί να κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξεκινώντας από το ερώτημα ποιος διατηρεί σήμερα το τεκμήριο αντιπροσώπευσης της κοινωνίας του. Ποιος αντιπροσωπεύει την κοινωνία? Διότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή διεκδικεί την αυτοαντιπροσώπευσή της. Δεν αναγνωρίζει πάντα και παντού τεκμήριο αντιπροσώπευσης στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα που αναδεικνύεται κατά το Σύνταγμα, αλλά διατηρεί δύσκολα την νοημοποίησή του, το κύρος του και την αποδοχή του, παρότι είναι θεσμικά νόμιμο. Την αντιπροσώπευση την διεκδικούν οι αυθόρμητοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, τα NGOs. Την διεκδικεί η λεγόμενη προκαταλαμβάνουσα δημοκρατία των δημοσκοπήσεων. Η δημοκρατία του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι το φόρουμ
το marketplace και το forum ταυτόχρονα. Και βέβαια υπάρχει κάμψη της πολιτικής συμμετοχής, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά σε όλες τις τυποποιημένες δημοκρατικές διαδικασίες. Η δημοκρατία δεν ταυτίζεται απλώς με την πλειοψηφική αρχή. Δεν αρκεί να είναι μαζοριτάρια. Απαιτούνται πλέον μεταπλειοψηφικές εγγυήσεις για πάρα πολλά θέματα. Χωρίς μεταπλειοψηφικές εγγυήσεις και χωρίς συνενέσεις δεν μπορεί η φιλελεύθερη δημοκρατία να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές και προκλήσεις που εμφανίζονται πανταχώθεν. Υπενθύμησε ο Νικόλας Βαφιάδης προηγουμένως ότι έχω διατελέσει μεταξύ πολλών άλλων και γενικός εισηγητής αναθεώρησης του ελληνικού συντάγματος του 2001. Επρόκειτο για μια αναθεώρηση σχεδόν ολική, συνενετική, που αντέχει ευτυχώς μέχρι σήμερα. Οι διατάξεις που εισήχθησαν έχουν διαμορφώσει το ισχύον ελληνικό σύνταγμα. Μεταξύ των καινοτομιών του 2001 περιλαμβάνεται και η εισαγωγή μεταπλειοψηφικών εγγυήσεων. Για να τροποποιήσεις τον εκλογικό νόμο, το σύστημα διεξαγωγής των εκλογών αμέσως από τις επόμενες εκλογές, πρέπει να συγκεντρωθεί πλειοψηφία 2/3. Για να επιλέξεις τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, απαιτεί το πλειοψηφία 4/5 της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Δυστυχώς, το 2019 αυτή μειώθηκε στα 3/5, σε ένα όργανο στο οποίο εκπροσωπείται η εκάστοτε πλειοψηφία. Αντίστοιχες εγγυήσεις είναι αναγκαίες, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με την μήτρα στην οποία αναπαράγεται το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης και δεν αρκεί η ισχύς της πλειοψηφίας, η οποία είναι συγκυριακή, για τη δέσμευση των επόμενων γενεών. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε για την ανάγκη η αντιπροσωπευτική δημοκρατία να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, όχι κάτι άλλο, αλλά κάτι παραπάνω, να γίνει μετα-αντιπροσωπευτική υπό την έννοια της αντιπροσωπευτικής πλάς δημοκρατίας. Και έρχομαι τώρα για να τελειώσω, να μην σας κουράζουμε υπερβολικά, στο ερώτημα: υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα καθήκοντα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας των νομικών έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου? Οι νομικοί, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι, οι καθηγητές των νομικών σχολών, είμαστε επιφορτισμένοι με τα ιδιαίτερα καθήκοντα που απορρέουν από την επιστημονική γνώση και τον θεσμικό μας ρόλο, άξονας του οποίου είναι η προστασία του κράτους δικαίου. Εμείς οι νομικοί δεν μπορούμε να επικαλεστούμε άγνοια ή αδυναμία κατανόησης των εξελίξεων. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν αντιληφθήκαμε την δυναμική των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η φιλελεύθερη δημοκρατία. Έχουμε στα χέρια μας θαυμάσια θεσμικά και νομικά εργαλεία που μας έχει προσφέρει η νεωτερικότητα. Εργαλεία που δοκιμάζονται και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Καταρχάς το Σύνταγμα, το οποίο έχει μια δεύτερη ζωή. Η νέα ζωή του Συντάγματος, είχα γράψει πριν από 30 χρόνια μια μελέτη. Ένα Σύνταγμα χωρίς κράτος, ένα Σύνταγμα χωρίς κυριαρχία. Η διεθνοποίηση του συνταγματικού δικαίου, που είναι πάντα παρούσα και που ακραίο φαινόμενό της ήταν το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 ως παράρτημα των συνθηκών της Ζηρίχης και του Λονδίνου που ίδρυσαν το ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος. Η διεθνοποίηση λοιπόν του Συντάγματος, που την έχουμε ζήσει στην Ιαπωνία, στη Βοσνία, τη ζούμε συνεχώς σε μικρότερο βαθμό σε όλες τις χώρες. Η ίδια η αναγνώριση του κράτους κατά το διεθνές δίκαιο προϋποθέτει πρακτικά την ύπαρξη συντάγματος, το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται
σε ορισμένες διεθνείς προδιαγραφές, τώρα συνοδεύεται από το σύστικο φαινόμενο που είναι η συνταγματοποίηση του διεθνούς δικαίου και προφανώς η συνταγματοποίηση του ενωσιακού δικαίου, που είναι η απάντηση στην αποσπασματοποίηση, στην fragmentation του διεθνούς δικαίου. Το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για την Ευρώπη, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το οικοδόμημα των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. Η Rule of Law Checklist που προετοίμασε η Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που επισήμως ονομάζεται Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου και που έχει πολλούς παρατηρητές πέραν των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει γίνει αποδεκτή από την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ως ισχύον πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση το οποίο ελέγχθηκε ο κανονισμός για την λεγόμενη οριζόντια αιρεσιμότητα της εκταμείευσης των ενωσιακών κονδυλίων σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία που κατηγορούνται για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Η διάκριση των εξουσιών, στην οποία αναφέρθηκε ο Chief Justice Gageler προηγουμένως, στο Μοντεσκέ. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Αλλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι μόνο της συνταγματικότητας των νόμων, αλλά και της συμβατότητας των νόμων με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι ο πολυεπίπεδος συνταγματισμός. Η συνύπαρξη του Εθνικού Συντάγματος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος του οποίου είναι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνύπαρξη δηλαδή των εθνικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών και των ανωτάτων, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διεθνής δικαστικός έλεγχος των εθνικών συνταγμάτων και ο λεγόμενος διεθνικός, transnational, νομικοπολιτικός έλεγχος των εθνικών συνταγμάτων, του τρόπου εφαρμογής και του τρόπου αναθεώρησής τους, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι διεθνής εγγύηση της συνταγματικής δημοκρατίας. Ακόμη συνεπώς και σε περιόδους κατά τις οποίες κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλίνουν από τις αξίες της Ένωσης και τις προδιαγραφές του κράτους δικαίου, ακόμη και όταν ανακλαστικά ορισμένων δικαστηρίων σε κάποιες χώρες ατονούν, αυτά τα εργαλεία παραμένουν το ultimum remedium για τους πολίτες, αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία. Ίσως ο παραδοσιακός δισταγμός της αμερικανικής νομολογίας απέναντι στα συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες και απέναντι στην επίκληση του διεθνούς δικαίου να βρει ενδιαφέρουσες πτυχές στην ευρωπαϊκή αντίληψη για την συνύπαρξη της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς ένομης τάξης και την αναζήτηση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Έχω προτείνει εδώ και χρόνια την έννοια του επαυξημένου συντάγματος, του augmented constitution, που διασώζει το κύρος του εθνικού συντάγματος όταν αυτό ερμηνεύεται σε αρμονία με το διεθνές δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο και προσφέρει την μείζωνα προστασία, το maximum της προστασίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα, όπως σας είπα και στην αρχή, λειτουργήσε τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης ως εργαστήριο στο οποίο δοκιμάστηκε η αντοχή του ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Ο τόπος αυτός στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, η Αθήνα, η Ελλάδα, διαθέτει μεγάλα ιστορικά αποθέματα που ξεκινούν από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά φτάνουν στους πιο προωθημένους και σύγχρονους προβληματισμούς για τις προκλήσεις και τις αντοχές της συνταγματικής δημοκρατίας. Είναι συνεπώς η Αθήνα, η Ελλάδα, το κατάλληλο μέρος να συγκεντρωθούμε, να συζητήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, που είναι η ύψιστη εγγύηση όλων των θεσμών.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την εξαιρετική, ιδιαίτερα πυκνή και διεισδυτική ομιλία του, η οποία μας ξεκίνησε με μια προσγείωση στη σύγχρονη πραγματικότητα, επισημαίνοντας τη δραματική επιρροή της δημοκρατίας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, την οποία απολαμβάνει μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, ένα στοιχείο σοκ. Οι σύγχρονες απειλές για τη δημοκρατία ήταν ο επόμενος σταθμός της εισήγησής του, ο δυτικός απομονωτισμός, το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποκατάσταση του δικαίου και της δημοκρατικής νομιμοποίησης από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η οποία με ξένησε, οφείλω να ομολογήσω, αλλά είναι ουσιώδης παρατήρηση για την ιονή κυριαρχία των τεχνολογικών επιχειρήσεων, οδηγώντας μας τελικά στην εξαίρετη ιδέα του για τη μετααντιπροσωπευτική δημοκρατία και το ρόλο του συντάγματος, στο οποίο βέβαια τη ριζική αναθεώρηση πρωταγωνίστησε, και νομίζω αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά παράσημα στη μακρά του σταδιοδρομία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα της τάξεως της 1 ώρας για το σημερινό μας φαγητό. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος κύκλος ομιλιών με κεντρικούς ομιλητές, τον Honourable Michael Τσαγκάρης, πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών της Τρίτης Περιφέρειας, και του καθηγητή Αχιλλέα Εμιλιανίδη, που είναι κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, και θα συνεχιστεί το συνέδριό μας. Νομίζω ότι το πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ.